ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ ನನ್ನನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದರು. 6:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಯಿತು. ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರಂಭ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೇವರ್ಸ್ and their service is so essential for all of us, whether it is physical illness, mental illness, stress. We all look forward for the service of the doctors, their help. And ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 150% ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶುಗರು, BP, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸು ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಹಿತವಚನಗಳು, ಅವ್ರದ್ದು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಂತಲೂ ತುಂಬ ದೇ ನೀಡ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಗುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. And today on the Physicians Day, I send my salutations to all the physicians. We are grateful to them for their services. Thank you. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಚೇರ್ಮನ್ API ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 23ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. 1944ರಂದು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ 7 ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವೈದ್ಯರು ಅಂದರೆ ಔಷಧ ಕೊಡುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ದಿನಾಂಕ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೇವೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 6 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ, ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತದನಂತರ ಅವರು ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ, ಅವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ದಿನದಂದು ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ರೋಗಗಳಾದ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಉಣ್ಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಡೆದಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ BS ಪಾಟೀಲ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಭಾಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ BS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವೈಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ 6 ಜನ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು 2015 ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನಾವು ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಲಿನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ BS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು 6 ಜನಕ್ಕೆ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ತುಮಕೂರಿನವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಗಂಗಾವತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ. ಈ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ 23/12/1944 ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಾಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸತತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ API ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆದಿರೋದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್. ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಏಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು 1944ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅವರ ಸೇವೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಗ್ರೂಪಿನವರನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದಿನ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ. ನಾನು ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯನಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ವೈದ್ಯ ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಹೆಸರು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಹಾಕವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿರುದಿದೆ. ಬಿರುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ. ಅವರು ರಸ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕವಿ ಅಲ್ಲ, ರಸ ಋಷಿಗಳು. ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನುಜ ಕುಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ. ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ಮಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕನಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಋಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಮಹಾಕವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕವಿಗೆ ಮಹಾಕವಿ ಅಂತ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ ಅಂತ. ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ ಅಂತ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಅಂದರೆ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನೇಕರು ಇವಾಗ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಡನಾಟ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವ ಇದು ಉದಯ ರವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯನೇ ಅದೇ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್. ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ KESHAV, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ಕರ್ನಿ and ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ in absentia. It was such a delight to listen to each, and I think that is truly something to be, worth Patil with us. And I think, sir, you would people, and when they spoke not just about their clinical work, about other important aspects of humanity, which is compassion. That medicine is not just science, but it's also the art of healing. And I think they really represent Vaidyo Narayano Hari. And I think somewhere along the line, the idea of the responsibility of being in Narayana's position is something that all of us must remember. Every time we see a patient, every time we do something, we need to understand that we are in some way the hand of God. Teachers, and of course in the audience also, our teachers. I'm a very proud alumna of the Bangalore. And of course, apart from learning medicine in Bangalore Medical College, I had many other gains, including a physician who is in the audience. So I believe that a firm foundation in actions and so on, which actually hold me in good state. Already the circle has come. No way to be split the brain, mind and the body. I've been part of an expert committee looking at the brain and the mind, to really looking at the mind and the body. A lot of the modern technology and so on, really the
idea of the bedside physician, I think continues to be something that really differentiates the ordinary physician. We need to be able not to lose the skills of good communication with our patients. As we speak today, I was actually supposed to take part in an online meeting on the training that we do in psychotherapy, which is really talking to patients and helping them to overcome their difficulties. It is really the same kind of things that we are discussing there in terms of how do you talk to patients, how do you listen to patients. Half the problems are actually ameliorated if you have a kind and sympathetic listening, and if you're in a position of being able to counsel beyond just the disease. And I think the quality of life that we help our patients to, perhaps because of the use of social media, technology, WhatsApp, etc., we've reached a point where a lot of young people feel a huge amount of stress in their lives, feel a lot of difficulty in being able to manage their time, in being able to manage their professional and personal commitments. So I think in addition to seeing our patients, especially those of us who are teachers, have a huge role in being good mentors to our young students, because we need to inspire them to continue in this profession and do well in this profession and be successful in terms of being good physicians. And therefore I think training is not just imparting the science to our students, but also teaching them the art of communication, the art of being able to balance whatever responsibilities they have in life, and to feel a sense of fulfillment and to help them in times of need. Not only to see you being honored, but your families being there with you. And that's such a lovely, it's for the entire community, it's for medicine. Distinguished Chief Guest. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್, ಸೆಂಡ್ ಮೈ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ all the physicians present here, those who are also not present here, and particularly those who are honored today. I am reminded of one of the fundamental duties in the Constitution of India, which the citizens of India are obligated to. We are conversant with the fundamental rights. Many of us do not know that there is a very important chapter in the Indian Constitution which deals with fundamental duties of the citizens. And one of them is duty to achieve excellence in the sphere of activity we are involved in. Whether we are doctors, lawyers, judges, students, farmers, laborers, whatever sphere of activity we are engaged in, it is our bounden duty to achieve excellence in it. Not just mediocre performance, not just degrees, but achieving excellence. What does that particular provision in the Indian Constitution say? Goes like this: it is the fundamental duty of every citizen to strive to achieve excellence in his sphere of activity, so that individual excellence leads to collective excellence. Collective excellence takes the nation to the great heights. This fundamental duty, look at this, fundamental duty we have obligated ourselves to, because Constitution is given by people, we the people of India, so we give it to ourselves, this Constitution, and one of the chapters is fundamental duty, and we swear that we will achieve excellence. Students, teachers, imagine in every sphere of activity, if individual excellence emerges, how it takes the whole. For example, medical science, medical faculty in the country, if it is an excellent medical system, then
everybody we can contribute. We have been contributing. It is not just to the country, it is to the world. Through our so many researches, so many papers, we have heard how many presentations we have been made by eminent doctors, how they have contributed richly to the development of the medicine here, medical profession. So therefore, remembering such contributions on such a day, an important day, and honoring those who have contributed in rich measure is very true to our culture. And with all humility, I may say that we are honoring the system, honoring ourselves by honoring the excellence of the persons who have contributed to the system. Captured in 4 L's. What is the purpose of this life? The purpose of life is to live, to love, to learn, and to leave the legacy. Look at these illustrious persons. They have learned. What is this? Live. To live is physical need. We must have food, shelter, clothes, and housing, and this and that. This is living. Need to live. Then to love. To love is sense of belongingness, social interactions, having family, having society, and contributing to the society. The purpose of life is to love. Then to learn. We are sent to the school by the parents. We learn there, we get into professions, we keep on learning, and the learning process goes on. That is one of the important purposes of life. Then having lived, having loved, having learned, the utmost and very important purpose then is to leave the legacy. To leave the legacy, you have to leave the imprint of your performance, your life's achievements when one departs from this scene. When we honor them, we honor for their contribution, the legacy that has been left behind so far by them. And it is said that Cicero of Greece once says that I like an young man in whom there is something of an old, and I like an old man in whom there is something of an young. So they are 80 plus, but they are so youthful in their exuberance. So therefore, don't say they are old. Their heart, their soul, their mind is full of exuberance. They can write, they can present, they can speak so well. So this is amazing. And in this profession of doctors, particularly when speakers refer to Hippocrates, I was reading about him in the afternoon because you invited me to speak here. I must know something about the illustrious people who have made this medicine so great. Hippocrates, he was an old man. He was content of what satisfied. He thought there is still something to do. Studying, and he loved his students. Medicine was made methodical. So he was the father of medicine because he was worried about the youngsters, the ethical approach, some kind of a business, some kind of an exploitative business. Look at the way he was there before Christ, he was there. He thought about the sublime nature of this profession, and he wanted to ensure that the glory of the profession, the nobility of the profession, to take an oath of integrity, oath of honesty. Today, in that modified form, all of you with your degrees. And if a doctor, only because of the knowledge he has, a very kind, sympathetic approach he adopts in treating the sick. The most simple, most humble doctor is revered and respected as God. We are enamored by those things. When we see the doctor, his eyes, the way he loves the patients. So I have seen so many villagers saying, "Nam doctor, our hatra hodre matra, our kai guna agide, our munde yardu agalla." So therefore, they are leaving the legacy.
and that legacy. And increasing pressures day to day, we must remember character, temper, knowledge. Physicians are our service. Seva is not an obligation imposed upon us. Ensure white coat continues to symbolize trust, integrity, and service. A profound thought of Basava philosophy, already told by another word by Basava philosophy. Medicine practiced with compassion is a divinity. May we always strive to uphold all these three characters, physicians by B.S. Patil ji and also Pratima Murthy. I am thankful to them. Thank you all the members for listening. Of all of us, Brigadier A.S. Kasturi sir, who is amongst us. He has served actively in 1995 in the Jammu Kashmir militancy, and sir, thank you for being with us. We all know how busy they are. I think in spite of that position and give their words of wisdom, which we all will remember. Also thank all employed from us. Thank you very much, all the senior physicians. And I also special thanks Dr. Ramesh, Chairman-elect, all the family members who have come here. I think that's an excellent thing. And all the other delegates. Thank you one and all. Thank you.